No. Le voy a presentar al señor Budha Magar. Es doble amputado. Llegó al Everest. Miércoles. Esto pasó el viernes 19 de mayo a las 3 de la tarde. ¿Por qué razón, Ana, una persona con esta discapacidad que podría estar nadando, jugando ping-pong, bolos, bueno, todo lo que puede, todos los deportes, hoy los practica una persona discapacitada? Pero ¿por qué se manda al Everest, Ana? ¿Cuál es la razón? Good morning, Harry. Thank you very much for your time today at W Radio. And as we begin this interview and we've read your story, we wonder. Of course, we understand many people with different, have amputations. They decide to go ahead and do different types of sports. But what we don't understand is, why did you decide to go ahead and try to climb the highest point, the Everest? Thank you so much for having me first. And I really suffered myself. After losing my legs, I really suffered myself a couple of years and wasted my time. So I don't want to other people to do that. So I want to make awareness of disability, because I grew up in Nepal up to the age of 19, and I didn't know that about the disability much, and I knew that how disabled people were treated, not treated very well in Nepal. So that's one thing. Another thing is I grew up in Nepal, and from very small age we had, we know that Mount Everest is tallest peak in the world, and it's in Nepal, and Sir Edmund Hillary and Tenzin Norgay who climb. And I was always fascinated by that. And when I was skiing in Europe and America after losing my legs, it always had a flashback. And some ways in 2016, I tested myself and, wanted to climb. Pues nos dice y nos confiesa que él sí sufrió mucho después de perder sus piernas, sufrió por unos años, incluso deseó su muerte, y él no quería que otras personas también desearan su muerte luego de sufrir alguna discapacidad o una tragedia como la que él padeció. Nos dice que él creció en Nepal y desde muy temprana edad pues vio cómo las personas escalaban, y siempre admiró a las personas que escalaban, y nos dice que siempre quiso crear esta alerta con los discapacitados para que no sufrieran como él sufrió de esta manera. Entonces nos dice que pues la idea principal era esa, crear como esta conciencia para las personas discapacitadas, para demostrarles que pueden hacer lo que quieren hacer, y pues él tuvo esta retrospectiva de esa fascinación que tuvo desde muy joven por la escalada y decidió retomarlo por esa pasión que vio desde joven. Grace, obviamente, pues él menciona, él creció en Nepal y para todo el mundo allí seguramente escalar el Everest es como una gran meta. Sin embargo, incluso si él no hubiese sido víctima de ese accidente y hubiese perdido sus dos piernas, es muy difícil subir el Everest. ¿Cree él que el hecho de haber sido víctima de este accidente le dio el impulso necesario para realmente haber llegado a la punta? ¿Cree él que si de repente él no hubiese perdido sus piernas, él hubiese hecho realidad ese sueño de subir el Everest? Of course, that as you were mentioning, growing up in Nepal, it's the dream of many people to climb the Everest. But climbing the Everest is very hard, even if you hadn't lost your two legs. But do you think that losing your two legs perhaps gave you that impulse and that motivation to actually climb the mountain, that if you hadn't lost them, perhaps you would have not done it? I always wanted to climb it. I was very fascinated when I was childhood as well. When I joined, after joining the British Army, I also wanted
to climb at that time and tried, but British Army's operation around the world is very high tempo, and I was more focused on training and operations around the world, and also I was focused on my career, and also needed lots of money to do that, and the British Army wouldn't let me very long leave to climb the mountain, so I couldn't able to do that. But after my injury, that became one of my motivations to recover, but also climb and make people with the disability proud and encourage them to climb their own mountains. Pues nos dice que él siempre estuvo fascinado en su juventud con escalar, pero pues obviamente quería escalar después o mientras estaba en el ejército británico. Él quería intentarlo, pero pues estaba enfocado en esas operaciones, entrenando, necesitaba dinero para hacerlo y necesitaba también licencia para poder escalar el Everest. Pero nos dice que después de la lesión tuvo esa motivación extra y pues para recuperarse lo más rápido posible para poder escalar y también para que las otras personas con discapacidad se sintieran orgullosos de él y de lo que él había logrado. ¿Cuántos días le tomó esta hazaña y cuál fue la parte más dura o los mayores retos? How many days did it take you to get to the top of the mountain, and what was the biggest challenge during your time up? Total, it took just over 1 month and a half. So it took 1 month, 19 days for whole of my expedition. But just going up, it took 5 days, and coming down, it took we took it just 2 days. We had to acclimatize first, and it took a while. The challenges were, first, there was no legs were designed for climbing double above knee amputees on ice and snow. So we had to design the legs. The second challenge was to Nepal government banned double amputees and visually impaired to climb over 6,500 meter Nepalese mountain. So we had to go to Supreme Court in Nepal and on the rule, and raising the fund was harder than climbing a Mount Everest. But once we went to the mountain, it becomes a bit, it's simple. It's a one step at a time how to get up. So that's a climbing mountain was much easier than facing other mountains. Pues dice que toda la expedición en total duró 1 mes y medio, 19 días, toda la expedición, pero nos dice que subir la montaña como tal le tomó 5 días y bajar le tomó 2 días, mientras, se tenían que climatizar y todo eso. El reto, por supuesto, era diseñar las piernas para poder subir y escalar la montaña. Nos dice que también otro reto importante es que Nepal bloqueó a los doble imputados a escalar estas montañas tan altas, así que tuvo que ir a la Corte Suprema para pelear esta decisión y eso fue muy difícil también obtener los recursos, pero ya escalar la montaña dijo que fue un paso a la vez y era algo mucho más sencillo. Él también ha hecho varias actividades como kayak, paracaidismo, parapente. ¿Cuál de esas actividades ha disfrutado más? You've also done other activities of kayaking, parachuting. Which one would you say has been the one that you've enjoyed the most? Other ones are just few seconds. It's like bungee jumps and parachuting are just a few minutes. So even you scared, it's just for a very short period of time. Mountain is always been my favorite. It's a long journey. It's like a kind of torturing yourself, but you feel satisfied after you have done it. So I grew up in Nepal, looking the mountain every day. So I would say I love much more mountain.
Pues diría que lo que más disfrutó es la montaña. La montaña es su favorito porque es una travesía bastante larga, pero que le da una satisfacción muy grande al final, y crecer en Nepal viendo esa montaña pues le da una extra emoción, así que escogería la montaña. Usted ha estado 15 años en el ejército. Fue allí, seguramente en Afganistán, donde perdió usted las piernas. ¿Por qué ingresó usted en el ejército a los 19 años? You were in the army for more than 15 years. We understand that you lost both of your legs in Afghanistan, and we wonder, why did you decide to join the army when you were so young? It's a tradition and history that Nepalese men joining in the British Army. So this year, it has been more than 205 years that Nepalese men are joining in the British Army and involved in all the conflicts around the world. This is just a culture, it's a history, and a relationship between the two countries. We started joining the British Army when British was in India. And when India got independent, British got 4 regiments of Gurkhas to United Kingdom, and they left 6 regiments in India. So if you see the Gurkhas, which is simply Nepalese men who are working for Indian Army, Singapore Police Force, there's some working in Brunei, and we also work in the British Army, and we also have our own Nepalese Army as well. Bueno, nos dice que es una tradición casi que en Nepal unirse al ejército británico. Siempre lo han hecho, históricamente lo han hecho, se han unido a los diferentes conflictos en el mundo y han hecho parte del ejército del Reino Unido, es parte de su cultura, de historia, y hace parte también de las relaciones entre ambos países. Comenzaron a unirse en el ejército cuando los británicos estaban en la India, entonces nos dice que es una historia bastante larga sirviendo al ejército británico. Harry, usted estuvo en Afganistán con el príncipe Harry. ¿Ha recibido algún tipo de apoyo, alguna palabra de aliento por parte de él en estas aventuras? You were in Afghanistan with Prince Harry, and we wonder, have you received any support, perhaps some words of encouragement from him during these adventures that you have begun, like climbing the Mount Everest? Yes, I met Prince Harry a few times when he served with my regiment in Afghanistan. I wasn't there, so I was in another job, but I met many times with him. But now he is living in America, so I haven't met him since quite for a while. Sí, tuvo la oportunidad de conocer al príncipe Harry cuando sirvió en Afganistán. Nos dice que lo vio varias veces, pero ahora que vive en los Estados Unidos, tiene tiempo que no lo ve. A mí me gustaría preguntarle, entiendo que para subir al Everest se necesita un guía, al menos. ¿Qué tan difícil fue para él convencer a las personas que lo acompañaron? ¿Quiénes lo acompañaron en esta escalada? We are under the understanding that to climb Mount Everest, you need at least one guide to get you up there. Did you face any challenges finding that guide? And eventually, who was the person that climbed it with you? Yes. I'm from Nepal, so I know many people in Nepal, obviously. Yes, I had 8 Sherpas who climbed at least once on the summit of Mount Everest, and on the summit day, 4 of the Sherpas
and myself, including myself, we were 5, summited on Mount Everest. And without those Sherpas' help, I wouldn't able to do that. So I'm very thankful to Sherpa brothers. Hari Budha Magar, thank you very much for your time and congratulations for this unbelievable challenge. Thank you so much for having me, and I really appreciate it. Thank you very much.